Hi. First of all, thank you for joining on a Saturday morning. And this webinar is particularly going to be about decoding endowment policies because many of us would have bought many endowment policies, especially from LIC, some from private players, and these policies would have been bought from your friends who are agents or from your relatives maybe or from from your known circles. And the main thing that these policies are told uh, by the agents are that this is a proper life insurance policies, and this will come handy in case of any problems in the future to the person who's a life assured. Right? And this is how it's been told. And today we'll be understanding if whatever that's been told is true or not, and we'll also try to understand what are the things that goes into these kind of policies, and how it is going to be helpful or not helpful in a way we want it to be, right? So thank you once again for joining, and I hope this session will be really useful to all of us. So now we'll be understanding what endowment policies are. So we'll be understanding, what endowment policies are, and we'll be understanding how it is generally, clubbed together, and we'll also be understanding and why we should take or not take the policies, right? So yeah. So over to my colleague Archana. She'll be taking over a few slides, and over to Archana. Good morning, everyone. So today is about understanding endowment plans, as Swagath said. So now moving further, we'll straight away get into the PPT. So in the first slide, so we just put what endowment policy is. So what is an endowment plan? So when you look at it, it's an endowment plan is a life insurance policy with dual benefit. Dual benefit in the sense there will be a maturity benefit which is guaranteed upon surviving the policy term. So let's take that you are taking a term, this endowment plan for 15 years. So at the end of 15th year, you get some guaranteed maturity benefit, unlike a normal term insurance. In case of policyholder's unfortunate demise during the term, the death benefit is paid to the nominee. So some assured will be there, like maybe 1.25 lakhs or 15 lakhs or 1 crore, whatever the policy assures. So that death benefit is paid to the nominee. But in case if the nominee, like if the policyholder survive the whole term, policy term, then a maturity benefit of a amount will be paid to the person. And the endowment plans also participate in company profits, so potentially offering bonus payouts along with maturity benefits. So there is the component of bonus payout also. In case of LIC policies like New Jeevan Anand, you will have bonus payouts, based like the profits is also getting paid out as it along with the maturity benefit. Now, just to understand the history of endowment plan, so in India, so endowment plans have been a staple in the Indian life insurance industry for for decades. So this date back to early days, like pre-nationalization. So it's actually before 1947 or 1950 in that case. So life insurance, including endowment plans, was primarily offered by the private providers. So during the colonial era. So why is that so? Is basically so market penetration was low first, with access to limited wealthier segments. So in the pre-nationalization era, access to formal banking system was very limited. So endowment plans filled this gap, offering a safe and disciplined way for people to save money and build corpus over the long term. So basically, the guaranteed benefit of maturity benefit of endowment plans provided a sense of security, right? And a lump sum payout at the end of policy term, which could be used for major life goals like maybe retirement or children's education. So basically, early endowment policies, that is, which is dating back to pre-nationalization, basically they looked at emphasizing the guaranteed maturity benefit as means of forced savings, right? So here, life insurance protection was basically a secondary feature.
So when we look at it, இப்போ நம்ம இந்த market penetration அந்த டைம்ல லோவா இருந்த ரீசன்னால limited see of course we know that early nationalizationக்கு முன்னாடி 1956 அந்த டைம்ல நமக்கு பேங்க் பெனிட்ரேஷன் அவ்வளோ கிடையாது. ஸோ வென் ரீச்சிங் அவுட் டு அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் வித் endowment பிளான்ஸ் தான் ஈஸியா இருந்தது ஃபார் த பிரைவேட் ப்ரொவைடர்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் சேவிங்ஸ் காம்பனண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸோட அந்த காம்பனண்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ பேசிக்கா நீங்க இந்த அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ங்கிறது செகண்டரியா இருந்தது. பட் இந்த endowment பிளான்ஸ் உங்களை சேவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ விச் இஸ் த பேசிக் ரீசன் உங்களுக்கு endowment பிளான் ஒன்று உள்ள வந்ததுக்கு. So when we next go to nationalization and growth, அதாவது when in 1956 LIC was established. So LIC உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் it was a turning point. So when LIC nationalize பண்றாங்க, they are nationalizing the life insurance industry. எதுக்குன்னா basically they are aiming for wider accessibility and public trust. இது ரெண்டையும் மீன் பண்ணி LIC is nationalizing the insurance industry. So அப்போ they are introducing various endowment policies. So basically to cater to different needs and different income people. So income levels கேத்த மாதிரியும் they are providing a higher and higher sum assured along with the ஒரு diversification. So in the diversification broadened and appeal of endowment plans வந்து increase ஆகுது. So after LIC comes into the picture, endowment policies எல்லாருக்குமே diversify ஆகி so it reaches out to a widened set of people, widened set of audience. So later on when we come to late 20th century, which means இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது interest rate ஓட fluctuations பேசிக்கா வந்து it is not offering a very good attractive returns in endowment policies. So because of which this raised the question of effectiveness in that investment part, because the premium you are paying, அதுல part of the premium will go to the endowment, அதாவது that investment component, whereas part of the premium தான் உங்களோட life insurance component, அதாவது பியூர் இன்சூரன்ஸ் பர்பஸ்க்கு உங்களுக்கு பே ஆகுது. ஸோ வென் தட் கம்ஸ் இப்போ ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல அது பெருசா வந்து உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸை இம்பாக்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்டோமெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து அவ்வளோ அட்ராக்டிவா இல்லாம போகுது. தட்ஸ் வென் திஸ் யூலிப் பாலிசிஸ் கேம் இன் டு த பிக்சர் பிகாஸ் தே ஆர் டிரெக்ட்லி ஆஃபரிங் they are directly playing in the market, in the stock market. So அப்போ this comes after in 20th century. So now significance of endowment plans, அதாவது endowment plans ஓட significance day by day கம்மியாயிட்டே வருது because of a lot of reasons. So when you look into it, so now endowment policies எப்படி உங்களுக்கு work ஆகும்? First, how does an endowment policy work அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So you pay a regular premium throughout the policy. Okay, so a portion of the premium goes towards providing life insurance coverage. The remaining portion is invested in the company's fund, accumulating over time. Upon maturity or death of the policyholder, accumulated amount along with bonus, if any, is paid out. So இது நமக்கு தெளிவாவே தெரியுது இல்லையா? So here ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஒரு பார்ட்ல they are directly invested in the company, அதுல வர ப்ராஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து maybe yearly bonus they will say like for example per 1000 rupees of your sum assured, let's say நீங்க 1 lakh sum assured போட்டிருக்கீங்கன்னா அதுல ஒரு 1000க்கு 49 rupees bonus தரும் அப்படின்னு every year they will announce some price or some bonus. So other plus remaining இருக்கிற amount they will keep investing in like they will provide you a life insurance coverage. So உங்களோட டோட்டல் பிரீமியமும் பியூரா உங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு தான் போகுமா அப்படின்னா definitely not. So that is here. And the second thing is why endowment plan is not working right now for you and why people are shifting towards term insurance policies. அப்படின்னு பார்க்கும்போது there are 3 or 4 things that is coming in. So first thing is lower returns. So traditionally endowment plans வந்து it is offering you an attractive guaranteed returns. However உங்களுக்கு interest rate fall ஆகுற டைம்ல guaranteed returns வந்து பெருசா உங்களுக்கு காம்படிட்டிவா இல்ல when it compared to the other investment avenues. So second thing is focus on investment returns. So basically financial literacy இப்போ எல்லாருக்குமே increase ஆயிடுச்சு இல்லையா? So because people வந்து they are planning to higher returns வேற எந்தெந்த avenues எல்லாம் கிடைக்கும். They have stock market where now people are started doing investments on their own or with the help of a provider, with the help of an advisor. So அவங்க மார்க்கெட்ஸ்ல they started performing. FDல நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் தர பாலிசி ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் தர ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து பீப்புள்
they have more literacy now. So அப்ப அதனால endowment plan வந்து மேபி அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு this will not be an ideal for wealth accumulation அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So about third point பாத்தீங்கன்னா transparency concern. பிகாஸ் என்டோமெண்ட் பிளான்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ், உங்களுக்கு போனஸஸ் ஹிடன் ஃபீஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்பாக்ட் ஆகும் லாங் டேர்ம்ல. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் சீக்கிங் மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அதனால நவ் Indian consumers are becoming more financial savvy, like they are prioritizing cost, over growth potential. இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால they think that term insurance will, a pure term plan address these needs effectively அப்படிங்கிறது they started understanding. And also when it comes to term insurance, it's very simple. It's very, it's a layman term. Everyone can understand. And the thing is, it's very transparent. அதுல நீங்க இந்த காஸ்ட் இருக்கு, நாங்க வந்து இவ்வளவு சார்ஜ் பண்றோம், அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. It will be purely on the amount we are going to some, like let's say 1 crore sum assured கொடுக்குறோம்னா basically அதோட 1/10 or that will be the premium. So basically அதுல எந்த ஒரு transparency இல்லாத விஷயமும் இல்ல. So that is the reason people are looking or moving towards, they are just moving towards this kind of term insurance policy. So the second and the third one, I mean, moving forward, now we need to know endowment Vs term. So when it comes to endowment Vs term, there are a lot of things that we need to look at. Like, so when you look at it, these are all the feature wherein உங்களுக்கு endowment plan to term insurance க்கு என்ன difference அப்படின்னு நாங்க இங்க காமிச்சிருக்கோம். So you can say that focusல பார்க்கும்போது endowment plan ஓட focus will be life insurance plus savings, whereas term insuranceல the focus will be only life insurance. And benefit ன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இங்க bonuses இருக்கும், maturity benefit இருக்கும், அதோட உங்களுக்கு death benefit இருக்கும். Whereas term insuranceல only death benefit. And cost பாத்தீங்கன்னா endowment planல higher premiums இருக்கும் because they are investing in the company, because of which there are higher premiums, whereas உங்களுக்கு term insuranceல premium will be very low. So investment பார்க்கும்போது investment ஒன்னு இருக்கவே இருக்காது when it comes to term insurance. It purely protects your family, whereas உங்களுக்கு endowment planல there will be partial investment component. And suitability அப்படின்னு பார்க்கும்போது when affordable life cover for a specific period, if this is your thing, then term insurance will suit you. Whereas maybe in a smaller set of audience, or they who doesn't know well about the markets, அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு maybe endowment plan will help, giving long term savings for goals and life, and also providing life cover. So over to Swagath from the next slide. Thank you, Archana. Hope I'm audible. Right. So I think you've given a very detailed explanation about how endowment works, and pretty much covered about what a term insurance is and how endowment and term insurance plays a part. So getting more into the detail, let's see what these two focuses are. Focuses into, right? First one, பாத்தீங்கன்னா endowment focus பாத்தீங்கன்னா both life insurance and savings component இருக்கும். Right? So like your life insurance component and 50% goes into savings component, right? So whereas term insurance பாத்தீங்கன்னா it only focuses on the death benefit. If நான் death benefit எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா, let's say I am a working professional and I'm going to work for another 25 or 30 years. அந்த 25 or 30 yearsக்கு மட்டும்தான் எனக்கு இந்த term insurance தேவைப்படும். Because after that I would have created a retirement purpose for myself and my family. Right? Appadikumbodhu only the traveling time, which is going to be my working time, which is going to be next 25 or 30 years, and the time மட்டும் எடுத்துட்டா போதும். And if at all something happens in those times, right, my family will get the entire sum assured. So that's the focus. Coming to the next point, again, as I said, endowment plans offer death benefit but also accumulate savings. So if while in endowment policy, இப்போ ஒருத்தங்க endowment policy எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு the policy period will be generally 10 years or 20 years, right? And வந்து ஒரு portion நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு portion goes into ஒரு portion வந்து life insurance போகுது, ஒரு portion வந்து savings போகுது. So if the person survives அந்த 20 years தாண்டி survive பண்றாங்க அப்படின்னா, then whatever is the maturity that is coming out of the savings component, right, that will be given to him or his family. That's how the endowment plan works. But if something happens between the 10 to 20 years, then he will receive the death benefit. So that's how it works. So seeing the cost advantage. So
again, previous slide la pathina வந்து there will be two options. Endowment வந்து it says higher cost benefit. I mean higher cost, whereas in term insurance it's lower cost. So which means that the reason endowment policies are costly or higher cost is because they are attributing the premium to two different reasons. One is savings and one is life insurance premium, and that's why they are costlier, because end of the day they have to meet both things, right? Whereas term insurance focuses only on the death benefit, and that's why it's very cheaper. To be very honest, ஒரு பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா எண்டமெண்ட்ல ஜென்ரலா நீங்க இப்போ 10 lakh பாலிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா then the premium will be close to 1 lakh, which is 1/10 or 10% of your coverage. So that's the endowment policy's premium cost. Whereas coming to life insurance, which is pure term insurance, if you see, if you are taking 1 crore coverage, you will hardly paying 10,000 to 20,000 per year. So see the difference now, from paying 1 lakh to paying 10,000 or 20,000. It's hardly, 0.01% per annum. So that is the risk you're exposed to, and that is the cost you are going to pay. So let's say you're taking for 20 years or 30 years, the 1 crore cover, you have paid hardly 2 lakh to 3 lakh over 30 years period of time. Whereas for endowment, for 10 lakh coverage, you will be paying close to 8 lakh to 10 lakh. So that is the cost you have to match yourself with. So next is flexibility, right? Term insurance allows you to choose a policy term. So say for example, I'm going to work for another 25 years or 30 years, and the time can. And in case if I'm not sure which years or for how long I have to take it, I can probably extend to another 5 more years or 10 more years. So that's the flexibility I have, because I can choose how long I have to work, and I can choose, or I can have the control of what my term insurance supposed to work for me. Whereas இதுல பாத்தீங்கன்னா endowmentல பாத்தீங்கன்னா it generally comes with a fixed term, that is 10 years or 20 years, depending on the plan that you're choosing. Let's say there is a plan called Jeevananand, New Jeevananand, which is a whole life policy. There is a LIC endowment plan, which is going to cover you for only 20 years. So you will have to go through multiple policies to understand which policy will suit your goal. அதுக்கு if you just take a term insurance, that is going to work for it, because அங்க உங்க பாலிசி டேர்ம் எவ்வளவு நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So that's the flexibility and that's the advantage you have. And this term insurance, what it covers is that it is going to cover your mortgage repayment period, your child dependent years, or until your retirement. So these are the factors you can take into consideration. Mortgage repayment period means it can be a home loan, or it can be some other loans that you could have taken, or it can be a child education benefit which you will be paying. Adhi neenga term insurance ku include panikalam. And your retirement. And there is one more thing called Management Property Act, right? So that says that if you have this Management Property Act under your term insurance, and that is going to be like, in case of the person's demise, only the wife or the children will get the coverage amount, and no other creditors or no other family members or even anybody else for that matter will get the amount. So in the Management Property Act, only உங்க ஒய்ஃப்க்கு மட்டும்தான் or உங்க immediate members மட்டும்தான் அந்த பணம் போகும், not to anybody else. So that's one important thing you can take into consideration. So as I told, endowment plans you have fixed terms which might not perfectly suit your financial goals. Let's say you're going to retire in or like 20 years. இப்போ child education உங்களுக்கு உங்க குழந்தை 18 ஆக போகுது, அப்போ you want to give a corpus to the child. Whereas உங்களோட endowment plan வந்து it's going to be for 25 years அப்படின்னா it's not matching. 15 years to 25 years 10 years gap இருக்கு. So நீங்க இந்த endowment plan எடுத்தும் உங்களுக்கு probably யூஸ் இல்லாம போக வாய்ப்பு இருக்கு. Fourth, this is the most important point, the sole reason for taking a life insurance. That should be, it's basically called income replacement thing. Term insurance is always called income replacement, which means that I'm working for my family, I'm earning for my family. In case I'm not there, that amount should replace my family so that my family goes on. There is no, it should replace me. That's the whole purpose of taking a life insurance. Whereas endowment it hardly covers you for 10 lakhs and 20 lakhs, which your family can use it only for probably 4 years or 5 years maximum. They will have to figure out a way for themselves. So do not put them into that kind of trap. You can probably take a proper term insurance that is going to cover them for another 15 or 20 years. That's the idea. And since there is, again, it says here, since there are no savings component, your premium fully goes to the life insurance component in term insurance, and you get the family gets a big lump sum amount, which is going to be 1 crore or 2 crore, whichever policy you're opting for.
fourth point is combining strategies. So is it really a wise option to combine insurance and investment? இந்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். ஆர் வேற யாரும் நீங்க ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் யார்கிட்ட பேசிக்கும் போது இந்த கேள்வி உங்க கேட்டிருப்பாங்க. இஸ் இட் ரியலி வைஸ் டு கம்பைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்? பிகாஸ் ரெண்டுமே தனித்தனி கோல். இன்சூரன்ஸ்ன்றது இட் ஷுட் ப்ரொடெக்ட் மை ஃபேமிலி டியூரிங் அன்சர்டனிட்டி. இட்ஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் திங். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது நான் வச்சிருக்க அமௌண்ட் க்ரோ ஆகி எனக்கு ஃபியூச்சர் கோலுக்கு அது யூஸ் ஆகும். ஸோ போத் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், டூ போல்ஸ் அப்பார்ட். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா தென் நீங்க ரெண்டுமே ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணாம யூஆர் ஃபைண்டிங் ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியும். விச் இஸ் நாட் அ வெரி எஃபெக்டிவ் வே. ஸோ ஃபார் சம்திங் லெட்ஸ் இமேஜின் நோ ஐம் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஐம் ஆல்சோ இன்வெஸ்டிங், ஐம் சேவிங், ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோட ரெண்டு கோலுமே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ் மை ஃபேமிலி இஸ் கோயிங் டு ரிலை ஆன் big time in future. So அப்படி இருக்கும்போது I should plan these two things separately and properly. ரெண்டுத்துக்குமே I should spend time and I should plan properly. So that's the idea. So never combine your insurance and investment component, right? Because insurance is going to, you know, give you a backup in case of any uncertainty. Investment is going to, you know, solve your purpose of your financial goal, right? So it says here the money saved by opting for term insurance can be invested in stocks or mutual funds or other instruments that can potentially offer higher returns. So this means that, as I told you, generally for a 1 crore cover, you'll be paying a premium of 20,000 per annum, right? And if somebody is going to pay a 1 lakh premium, imagine the difference, right? 80,000. In the 80,000, you proper mutual funds, illa proper higher returns கொடுக்குற இல்ல டீசென்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போட்டாலே வந்து யூ வில் பி சேவிங் மச் மோர் தேன் வாட் யூர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆஃப் திஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. So that's the idea you can have in mind, and that's the idea we are also, you know, suggesting you to do. Right. So generally, how does it determine? This is one proper LIC New Jeevan plan, right? And this is how you will see how attractive these are, you know, sold. First, pathina வந்து here it says that benefit illustration, age for 30-year-old guy, sum assured is going to be 1 crore. Policy term is 15 years. Premium payment is again for 15 years. So policy payment to premium payment to same na 1 crore sum assured if something happens to a person and the family control varum. Premium he is going to pay is 8 lakh, right? For proper term insurance la idhe 30-year-old guy will only pay 20,000 or 25,000 maximum. Whereas here this guy is going to pay 8 lakh. Imagine the difference, no? It's 40 times, right? So if the 8 lakh for 15 years pay பண்றாங்க, so he will be paying close to 1 crore 20 lakhs. The 15 years சேர்த்து அவர் 1 crore 20 lakh pay பண்ணிருப்பாரு. மெச்சூரிட்டில 1 crore 63 lakh வரும். Sorry, 1 crore 63 lakh வரும். So it might feel that okay, 15 years கழிச்சு எனக்கு வந்து 1 crore 63 lakh வருது, I'm getting 40 lakhs extra நினைப்போம். But if I tell you what is the return percentage that you're getting out of this policy, then you'll be shocked literally, which is that it's only 4% return. இந்த சேவிங்ஸ் பேங்க்ல என்ன தருதோ அதுதான் இந்த பாலிசி தருது. Just that with attractive brochures and attractive numbers. So உங்க சேவிங்ஸ் பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து if you have deposited 4 lakh or 5 lakh, அது வந்து 10 lakh கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிப்போமே. But when you see amount in crores, right, that's where we are really lured or enticed about. So நமக்கு அங்கதான் ரியலா நம்ம வந்து, you know, we are really this plan makes us to see that it's really attractive. It's only hardly 4%. ஏன் நான் வந்து சேவிங்ஸ் பேங்கே பெட்டர்னு சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் லிக்விடிட்டி. உங்களுக்கு எமர்ஜென்சினா அது வந்து நீங்க நினைச்ச நேரத்தில் ஏடிஎம் கார்டு போட்டு பணம் எடுத்துக்கலாம். Whereas in this you have to wait for at least 4 years or 5 years to surrender the policy. So first 3 years lock in இருக்கு. ஓகேங்களா? லாக் இன்னா வாட் ஐ மீன் இஸ் ஈவன் நீங்க பே பண்ண அமௌண்ட் விளையாடுறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு கிராஸ் 6-7 years of time. That's one thing. Secondly, நீங்க அமௌண்ட் எடுத்தா கூட you will not entirely get what you paid. நீங்க இப்போ வந்து ஒரு 5 yearsக்கு 8 lakh பே பண்ணி 40 lakhs பே பண்ணிருக்கீங்க. And then you feel that இந்த பிளான் எனக்கு சரியா வரல, I have to exit this plan அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணா கூட நீங்க உங்களால ஃபுல் பண்ண எடுக்க முடியாது. You will hardly get only 50% of what you paid. So நீங்க 40 lakhs பே பண்ணிக்கலாம், only 20 lakhs தான் நீங்களால எடுக்க முடியும். அதாவது 20 lakhs is going to be a loss to you. And இல்ல நான் கண்டினியூ பண்றேன் அப்படின்னா then every year you will be paying 8 lakh and கடைசியில வந்து end of 15th year you would have paid 1 crore 20 and 16th yearல உங்களுக்கு வந்து 1 crore 63 கிடைக்கும். So it's only 4% and you will not have liquidity. உங்க பணம் வந்து it's locked only. And in case if something happens, இந்த 1 crore என்னன்னு பாப்பீங்க. This 1 crore means that இந்த ஏஜ் வச்சு போனோம்னா 30 years and 45 years வரைக்கும் இவர் வந்து 8 lakh பே பண்றாரு. 16th yearல ஒரு 1 crore 63 கிடைக்குது மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டா. அதுக்கப்புறம்
அவரோட 100 years வரைக்கும், அதாவது 45 இருந்து 100 years வரைக்கும் ஏதாவது அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா தென் 1 crore வரும். And that's how it is said that it's very attractive, but it is not very attractive because the problem is that நீங்க இதே அமௌண்ட்டை if you invest in mutual funds or even if you know somebody or even if you're very well versed in stock market or even if you put it in RD or FD, right, that will get you better returns. That's the idea. You can, or you can, if you put in a bond, right, you can create your own passive income. So that's the idea I want to say. Moving on to next endowment or term plan. This is again the same Jeevananand plan. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி it's only 4.3%. So the person pays 6,132 right from 7th July 2016, and he goes on paying it till 7th July 2040. And every year this it says this plan is with profits, which means that the company invest the amount. Let's say this is LIC plan, then the company invests those premium in some other attractive government bonds or something else. ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் போனஸ் தருவாங்க. ஸோ நீங்க பே பண்ண ப்ரீமியம் உங்களுக்கு போனஸ் அப்பப்போ வந்துடும். அண்ட் கடைசியில் இந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் யூ வில் கெட் 2,78,000 as the maturity benefit. So 4.3 is the percentage that you'll be getting out of this plan. And கீழே இன்னொரு calculation இருக்கும். If you see that premiums paid வந்து again we just wanted to break it down to further more details, which is நீங்க இந்த பிளான்க்கு வந்து 8 years pay பண்ணிருப்பீங்க, and you decide that you want to exit this plan because it's only going to give you 4%. Now the problem is that நீங்க வந்து premium pay பண்ணது பாத்தீங்கன்னா 49,000 pay பண்ணிருப்பீங்க, but if you decide to surrender it, you will only get 32,000, and 70,000 is what you will be losing in this policy. And if at all you decide to continue, 4.3 is the percentage that you will be getting out of this plan. And left la pathina, there is one more point that says sum assured. Sum assured means that is going to be my death benefit. So imagine now, if you ஒருத்தங்க வந்து வருஷம் 6,000 பே பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா then the family will get only 1,20,000 as death benefit. இந்த அமௌண்ட் வச்சு how much years do you think the family can survive? It's hardly going to be a year. Moving on to the next plan, this is one other endowment plan, and the premiums are a little different, which is 47,000 a year. So he will be paying it for another 22 years, and 22nd yearly அவருக்கு வந்து 20,50,000 வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த 20,50,000 வந்து மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட். அண்ட் இந்த பிளான்ல பார்த்தீங்கன்னா XARR 6.6% பேசிக்லி. ஸோ அவரோட சம்மர்ஸ் வந்து 10 lakh. ஸோ இந்த பாலிசி இயர்ஸ் அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா 10 lakh ஃபேமிலிக்கு வரும். அண்ட் ப்ரீமியம் ஹி இஸ் கோயிங் டு பே எவ்ரி இயர்ஸ் 46,500 as you see. And if at all he decides that he doesn't want to continue the plan for 10 years, அவர் டிசைட் பண்றாரு இந்த பிளான் பண்ணா இட்ஸ் ஒன்லி கிவிங் மீ 6%, எனக்கு எப்படிலே கிடைக்கிறது அப்படின்னு டிசைட் பண்றாரு அப்படின்னா then he would have paid 4,19,000 and he'll be only getting 2,62,000 because he is surrendering the plan. அவர் பிளான் பாதிலே கட் பண்ணிட்டு வெளில வராது, அதனால he is giving out some charges, அதனால he is only getting 60% of the amount. So that's the idea. So if you see these plans, இதுல மெயினா அட்ராக்டிவ் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, நமக்கு மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல உங்களுக்கு 30 lakhs வரும், இல்ல 1 crore வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிக் நம்பர்ஸ் தான் சொல்றாங்க தவிர அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும்ன்றது யாருமே சொல்றது இல்லை. தட்ஸ் வென் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் தப்பு பண்றாங்க. அண்ட் சம் அஷ்யூர்ட் வந்து ரொம்ப மீகர் அமௌண்டா தான் இருக்கு. 10 lakhsன்ற அமௌண்ட்டை இந்த ஃபேமிலி வந்து they will hardly they will be able to survive for another 3 or 4 years. அவ்வளவுதான். So this is not a proper life insurance plan. And this is not a proper savings compound also. I think you would understand this point. Understood this point. So as I told you, endowment plan la ஒரு 10 lakh life insurance இருக்காங்க அப்படின்னா அவர் வந்து 46,000 கிட்ட பிரீமியம் பே பண்ணுவாரு, ரைட்? இதே டேர்ம் பிளான்ல ஒருத்தர் 1 crore எடுக்கிறாரு அப்படின்னா he will be only paying 20,500. So this is generally in the 20,500 எப்படி அரைவ் பண்ணனும்னா, let's say a 30-year-old person is taking this policy, then he will be paying this amount. If it comes to 35-year-old person, then the premium will be another 4,000 or 5,000, little higher. So that's how it is. But this is a difference we'll all have to understand. And I'm not saying you don't have to take an endowment plan. You can take it, probably it can be one of your, it can be like say இப்போ நீங்க 10 பாலிசி வச்சிருக்கீங்க, அதுல வந்து 2 டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, 3 ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, அண்ட் வந்து இன்னும் ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, ஹோம் இன்சூரன்ஸ், டிராவல் இன்சூரன்ஸ், அந்த மாதிரி மோட்டார் இன்சூரன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இன்சூரன்ஸ் பிளான் இருக்கும்போது endowment can be one of those plans.
இருக்கலாம். பட் அதுதான் ஒரே பாலிசி, அதுதான் ரிலே பண்றீங்க அப்படின்னா then it's not going to be correct. And I can vouch for you. I can vouch for it because நீங்க எந்த endowment plan என்கிட்ட கொடுத்தாலும் சரி, it will hardly cross 6% or 7% மேக்ஸிமம். இந்த 7% எந்த பாலிசி தரும் அப்படின்னா யூனிட் பிளான்ஸ் தரும் சம்டைம்ஸ். பட் யூனிட் பிளான்ஸ்ல என்னன்னு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அது மார்க்கெட் லிங்க்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். So yeah, that's it for the day. You can ask us any questions that you have. It can be regarding endowment plans or term plans, or it can be regarding health insurance, whatever it is. And உங்களுக்கு இதுலயே வேற ஏதாவது ஸ்லைட்ஸ் நாங்கள் ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணோம் இல்லை உங்களுக்கு ஃபர்தர் கிளாரிட்டி வேணா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் அஸ் தோஸ் ஸ்லைட்ஸ். ஓப்பன் டு கொஸ்டின். And if you want, just raise your hand. We'll try to unmute you so that நீங்களே கொஸ்டின்ஸ் அப்படி டேரக்டா கேட்கலாம் கிட்ட. So it can be any questions. So please don't hesitate because this is going to be your opportunity to ask many questions. So please ask. Don't hesitate. Thank you for the question, sir. I'll just repeat the question and answer it. For whom endowment will be benefit than term? Sir, ultimately term will benefit everybody, but endowment it can be an additional policy. That's what I would say. It cannot be a base policy, definitely, because yeah, it is hardly meeting any goals that it is supposed to. For example, the proper life insurance irukadu, proper savings component irukadu. So endowment will not benefit than term, பட் யாரெல்லாம் endowment எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இப்போ யாருக்காவது ஆல்ரெடி டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கு, அவங்க கிட்ட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கு, ப்ராப்பர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஸ்டாக்ஸ்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டைவர்சிஃபைடா இருக்கவங்களுக்கு எஃப்டிஸ் இருக்கு அண்ட் தென் பாண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்படி இருக்கவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் டைவர்சிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்காக என்டவுமெண்ட் வச்சுக்கலாமே. தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ ரைட் ஆப்ஷன். பட் if at all they feel that they want to diversify furthermore so that their risk is coming down a bit, then they can take an endowment policy there. But generally, we wouldn't suggest an endowment policy at all because even if you invest in debt mutual fund, that has liquidity better. That's the idea, sir. So as Archana said, ஏன் ஜென்ரலா endowment policy எப்படி இந்தியால பெயிண்டட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a very common thing because when life insurance came into India, right, or when life insurance was started in India, just imagine those days, right? Preaching about life insurance or reaching out to people, telling about life insurance thing would have been a biggest task for people. ஸோ அதனால நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை போடுங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா டெத் பெனிஃபிட் வரும்,
எதுவும் ஆகல, சேவிங்ஸும் வரும் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல தான் வந்து கீப்பிங் சேவிங்ஸ் அஸ் த மெயின் யூஎஸ்பி or unique selling point. This policy started penetrating in India. So that's how it is, sir. ஸோ வைடர் ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணும், எஸ்பெஷலி ரூரல் ஏரியாஸ் ஆர் நிறைய பேருக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் பத்தி ஐடியா இல்லாத நிறைய பேருக்கு இது ரீச் பண்ணும் அப்படின்றனால வந்து இட் வாஸ் ஸ்டார்டட். தட்ஸ் த மெயின் ஐடியா, சார். பட் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் லைஃப் இன்சூரன்ஸ், பட் ஜஸ்ட் டு ரீச் வைடர் ஆடியன்ஸ், பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் அது மூலியமாச்சும் அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குமே, அது மூலியமாச்சும் அவங்க பீப்புள் ஸ்டார்ட் சேவிங் அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் வந்து தே ஸ்டார்ட் ரீச்சிங் அவுட் டு மெனி பீப்புள். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? யா, தேங்க்யூ சார். Yeah, again, it need not be about just endowment or term. Probably உங்களுக்கு idea கிடைச்சிருக்கலாம், or you might not have any doubts also. So if you have commonly any other doubts about insurance, you can ask us, like health or anything else that you've been suffering about or facing challenge about. Just you can ask. Please feel free. Anyhow, we have given our number here. So if you guys don't have any questions, then probably we can proceed for the day. Just let us know if you are all okay with that. Right. Thank you for joining, and hope this session was useful to you. Anyhow, this will be available on YouTube. Probably it would come on Monday or even today evening. So you can probably go access the recording there. And if you really have any doubts, we have given a number there. You can reach out to us. Thanks for attending. Happy weekend.